Assalamu alaikum yan uwa da abokanai, barkanmu da warhaka, barkanmu da dare. Na'am, to yan uwa na ba mu aiki game da wato ainihin programming. Na ce ku rubuta program ɗin da zai mana wancan flowchart ɗin da na bayyana a cikin group. To har yanzu babu wani wanda ya amsa cewa zai yi, ko kuma ya ce ya kasa, ko kuma ya gwada bai kai ga yi ba. To ganin hakan ne ya sa na sa zan ɗan nuna muku wato ainihin Python code ɗin da na rubuta dangane game da aspect kwaya ɗaya na wato ainihin wancan status login ɗin. Okay, to wannan kamar yadda kuke gani shine code ɗin. To code ɗin ya kasance na rubuta shi tun jiya nake rubuta wannan code ɗin, sai yanzu na kai ga gama part ɗaya na wato ainihin admin, bi ma'ana malami kenan. To zuwa gobe zan fara rubuta wato ainihin part ɗin ɗalibi, wanda shine yafi yawa a cikin hoton kamar yadda kuka gani. Okay, na so wannan shine code ɗin a takaice. So ba lallai muku bayani game da code ɗin ba, amma dai bari mu yi running ɗin shi ta yadda zan ɗan muku bayani daidai gwargwado. Okay, to in muka yi ls yanzu za ku ga cewa ina da wato ainihin post.logs da kuma post.txt. so bari na goge wayannan post.logs ɗin, aikin ɗazu ne na baya. Zan ce rm post.log da kuma post.txt. yanzu muna da wato ainihin run.py ne kawai. So za mu ce python wato ainihin run.py. na danna enter. Na'am, so kamar yadda kuke gani a program ɗin, kun ce a challenge ɗin na ce ya kasance abu na farko da zai nuna muku shine welcome page. Na'am, so kamar yadda kuke gani yana samu na welcome to computer science department, New Bama Polytechnic Zaria. All credit goes to Yazid Cyber Exploit Hausa. Sannan yana tambayan ka admin or student, bi ma'ana wani account kake so ka shiga. Okay, so yanzu kai tsaye na riga da na yi coding ɗin admin aspect ɗin wannan code ɗin. So in muka ce misali student muka danna enter, za ga automatically ya fita. Okay, so what if misali bari na sake running code ɗin, run code. Misali za mu shigar da wani abu wanda ba admin ba. Okay, sannan mu danna enter. Za ga cewa yana cewa please enter either admin or student. Dole sai ka shigar da ɗaya daga ciki. Okay, so yanzu misali bari mu je da admin ɗin, sai mu danna enter. Na yace enter your username, na shigar da wani abu. Yace enter your password, na ƙara shigar da random thing. Na'am, so kamar da kuke gani yace invalid username or password. That's one try, bi ma'ana ka gwada so ɗaya. So wannan gwaji zai kasance so uku ne. Bari mu ƙara shigar da random thing. Misali password random thing shi ma enter your password. Now, so kamar da kuke gani ya ƙara samun invalid username or password. That's 2 tries. So misali bari mu je da na ƙarshe. Okay, so enter. Now ya ce invalid username or password. That's 3 tries. So gwada wasu uku kawai za ka yi, automatically code ɗin zai fitar da kai daga wato ainihin program ɗin. Okay, now so za mu sake running code ɗin nan, sannan zan dinga kokari duk step wato ainihin ina muku bayani game da shi. So zamu zaɓi admin, sannan dan enter. So ainihin username din shine cyber. Okay, so password din shine 12345. don na shigar da wani abu ba shi ba zai samu incorrect. Dole sai ya kasance username cyber, password 12345. so bari mu sake jarba wato ainihin credentials daidai. Okay, so zamu ce username ya kasance cyber, enter. Password shine 12345. Okay, enter. Na'am, so kamar yadda kuke gani yace welcome back cyber, you are in your dashboard right now. So wannan yana cikin wato ainihin wancan hoton da na tura muku na ce ku wato ainihin bayyana mun. Har yanzu dai babu wani wanda ya ce. Sannan idan malami ne, kamar yadda na ce, malami yana da daman ya yi posting ɗin wani abu, ko kuma ya iya viewing wani abu da ya posting a baya. Okay, so yanzu anan ba mu posting komai ba, shi yasa tun farko za ku ga na goge wannan post.txt da kuma post.log. Okay, so yanzu misali bari mu danna akan 2, ko kuma kafin 2 bari mu danna akan random thing. Yace invalid option, choose either one or two. Misali bari mu zaɓa 2, view post kenan. Okay, so kamar yadda kuke gani yace you have no post to view, thanks for turning in. Sannan ya fita automatically. Okay, so kun ga yadda ake wato ainihin rubuta code daki daki. Okay, so now za mu sake testing din wato ainihin gwada yin posting magani. Sannan mu zaɓi admin, username to be cyber 12345. Okay, sannan ya zaɓa ya ce mi wato ainihin mu zaɓa 1 ko 2. 1 shine za mu yi posting ɗin sabon abu. Misali mu ce 1. To muka danna enter, ya ce post result.
to yanzu me kake so ka posta, misali mu ce wannan first post, sannan mu danna enter, ya ce thank you for tuning in ko kuma thanks for tuning in, ya fita. Okay, so yanzu idan muka yi ls za ku ga muna da wato ainihin post.log da kuma wato ainihin post.txt. Okay, a baya ba mu da su, amma da zaran ka yi posting za ga wayannan sun fito ma. Okay, so na kafin mu kai ga viewing din content, misali muka ce cat post.txt. Okay, so za ku ga cewa ya ba mu first post, abinda kawai ka rubuta ne. Okay, so haka zalika misali bari mu sake run din wancan python code din, run python code admin cyber 1 2 3 4 5 enter. What do you want to do now? Misali mu sake posting ne, so bari mu ce 1 again. So post result mu ce wannan second, ya kamata in sa second posting ne. Okay, so amma na riga da na danna. Okay, so za mu sake running code din for the last time domin nuna muku wato ainihin wani abu. Okay, so admin misali cyber password 1 2 3 4 5. Okay, so welcome back. Me kake so ka yi posting ko kuma viewing? To yanzu misali muna so mu viewing ne. Okay, so na gaya muku idan ku shigar da wani abun da ba ɗaya ko biyu ba zai ce invalid option, choose either one or two. To yanzu misali muka ce viewing muke so mu number 2 kenan, muka danna enter. So now kamar yadda kuke gani ga post ɗin mu ya riga da ya bamu bi ma'ana ga lokacin da muka yi posting ɗin, kwanan date ne wannan da kuma time ɗin, sannan kuma first post. Okay, sannan ga post na biyu, ga date, ga time, za ga wannan minti 1 tazaran su da sakwanni, sannan kuma ya ce mana second post. Okay, so wannan shine wato ainihin admin side din. Okay, so haka zalika idan muka koma cikin code din za ku ga cewa iya admin ne kawai muka yi coding akai, duk wannan conditional statement din sun kasance na admin ne. Okay, so a wajen da muka ce a nan wajen duka wannan na admin ne. Okay, so elif status is equals to student, kawai mun ce breaking ne. To anan kuma za mu fara coding din wato ainihin student din, wanda student din code din shi ya fi wannan yawa. Duk yawan wannan na admin din, so code din student zai iya yin 5 din wannan ko 6 wannan. Okay, so wannan kenan. Na'am, so yan uwa kamar yadda kuke gani haka ake bi domin ga an warware wato ainihin python skills, ko kuma ka samu wata matsala ko an baka wani question ko kuma wata matsala da kai encountering kana so ka warware ta using code. So zaka bi abin daki ne. To kada ku ga na yi important modules anan daban-daban, abin da kawai na yi amfani da shi shine login module da kuma time module. Time shine ya dinga dan delay time, in na running code din za ku ga ya dan yi delay din time kafin ya bayyana mun wani abu. Shi kuma login shi yake bani daman shigar da wannan date din da na yi wato ainihin post.logs. Okay, so wannan post.log wannan da kuke gani date din da ya bamu, na yi amfani da login ne domin ya bani wannan abun, amfanin shi kenan. Okay, so wannan kenan. Na'am, so muna nan muna jiran ku, za mu ga yan uwa maybe wanda suke kokari ko kuma suke so su ga sun yi attempting warware wannan matsala. Muna nan muna sa rai, in mata kama kila kyauta za mu muku. So wannan kenan. Na'am.